matala ag'obulabirizi omukaaga obukola bendobendo ly'obukiikakkono bwa Uganda oba Northern Uganda, abalabirizi bagenda batusiigira ekifaananyi ky'omuwendo ogw'abakulisitaayo abali mu bulabirizi bwabwe. The number of Christians we have is about 500 to 600,000. Approximately, now the diocese has 700,000 Christians. To be about 350,000. Mu kugattagatta, abakulisitaayo abasoba mu bukadde obubiri be bali mu kitundu kino. Eddiini okutuuka okubuna eti ebyafaayo biraga nti yatandika okuyingirayo mu 1903. Eddiini okuyingirayo kyava ku maanyi ga mukulembeze waakyo oli ow'ennono eyaliwo mu kiseera ekyo ng'ayitibwa Rotawich. Omukulembeze ono abafuzi b'amatwale baamulabanga ow'amampaati ng'awakanya obufuzi bwabwe era okulinga okumugolola ettumba baamugombamu obwala ne bamukunguza okuva mu bukiikakkono bwa Uganda oba Northern Uganda ne bamusibira ekkololo wano mu Kampala okumala emyaka 2. Nga tannasibwa omukwano gwali gumusaza mu kabona omukama wa Bunyolo eyali ayitibwa Andereya Dwaga era olwamuyimbula mu kifo ky'okuddamu akyoli yasalawo okusooka wa munywanyiwe omukama wa Bunyolo. Yagenda okutuuka mu lubiri lw'omukama n'alaba ebipya Abaminsani bye baali bayigiriza Abanyolo ne bimwewuniikiriza. He could see that a person can write on a piece of paper and another person can write and understand. It was like magic for him. That this kind of magic I also want in my place. How can I do it? Omukama Dwaga bye yannyonnyola Lot byamuwa essuubi. King told him that there are missionaries here and they are the people who are teaching my subjects. So if you want them, I will talk to them and then they will come. So he was referred to Reverend A.B. Lloyd. Reverend A.B. Lloyd accepted the invitation in principle. Yatambuza bigere okuva e Bunyolo n'addamu akyoli akola enteekateeka z'okulaba nga Abaminsani batuuka mu kitundu kye. Mu 1902 Lwoti yatuma basajja be 5 abaali bakulembera Ogigipalanana bagende e Bunyolo bakima Abaminsani babakulembera okubatuusa mu akyoli. When they reached there, the missionary accepted. First of all, Reverend A.B. Lloyd himself wanted to come, but he was misled because he did not have any information about Northern Uganda. He was told that the people here may be a little bit hostile. So he chickened out and preferred to send a Munyoro to come, but unfortunately he also fell sick on the way and went back. So Reverend was left with no option. He had to come himself. Egenda okuva mu akyoli mu bukiikakkono bwa Uganda ly'otambulira mu kidduka ng'otudde n'obutuuliro ne bukufuuyirira bano baalutambuza bigere okulutuusa e Bunyolo. Abaminsani n'abasajja ba Lota abaabakima e Bunyolo olugendo olubatwala mu akyoli baayitanga mu bibira ng'ebiseera ebisinga bagoba bisinde byanjovu n'ebyensolo endala okwewala okuwaganya ennyo mu nsiko. Kino kikulagirawo nti obulamu baabutambulizanga ku migo gya ntaana ng'essaawa yonna ensolo ziyinza okubagajambula. Nga 11/8/1903 Abaminsani n'abasajja ba Lot lwe baasala omuggakiira mu bitundu by'e Kaluma ebimanyiddwa obulungi ensangi zino. Mu bbanga lya kilomita nga 4 okuva ku muggakiira gwe baali baakamala okusala baatuuka mu kifo ekiyitibwa Agong kaakano ekisangibwa mu disitulikiti y'e Nwoya ne bavunnama wansi w'omuti okwebaza Kabambaggulu kuba baali bayingidde akyoli. Ekifo kino ekyazimbibwa nga olutaali kyatuumibwa erinnya Agong eritegeeza okufukamira oba okuvunnama okwebaza Kabambaggulu. Abaminsani abaava e Bunyolo okubunyisa enjiri mu bukiikakkono bwa Uganda wano we baafukamira okwebaza omutonzi nga bayise mu bisolo eby'omu kkuumiro lya Makshoni kati wamu n'okusomoka omugga ogwo. Wano wennyini waaliwo omuti omunene we baafukamira ogwayonoonebwa mu biseera by'obusambatuko obwali mu kitundu kino. They reached a place and they knelt down and thanked God for having crossed the Nile and come to Acholi land. So that is what is unique for us. We are the entry point for the gospel in this region. The diocese is working on to put everything right by building a big, actually a monument here. Okusinziira ku Reverend Fred Odong akulira obusumba bwa Gong, ekifo kino ekyawandiikibwako amannya g'Abaminsani abatwalayo eddiini n'ag'abasajja ba Lota abaabakima kyafuuka kya byafaayo era buli 11/8 enkuyanja y'abakulisitaayo bakuŋŋaanirawo okujjukira eddiini lwe yayingira mu bitundu bino. 2,500, that is the average population which usually come here. Nga batuuse mu Agong baali beesunga kulaba Lwoti abafunira akasozi we bayinza okusinziira okubuulira enjiri mu bukiikakkono bwa Uganda ne mu bukiikaddyo bwa Sudaani oba giyite South Sudan.
ebyembi Lwotye yabatumya basanga abafuzi b'amatwale baddamu ne bamusiba. He was arrested and taken all the way to Nimule, the current border between Uganda and South Sudan. He was imprisoned there. So the Reverend took the initiative and followed him up to there. Unfortunately, they were also detained for some times. Then they were released. Oluvannyuma baafuna ekifo kasozi keeyo akasangibwa mu disitulikiti y'eggulu ne bazimbawo ekitebe ky'Abaminsani ekyasookera ddala ne bakituuma erinnya Musaalaba. So the cross in Acholi is called Yataria. But now because we didn't have that word, they used the Luganda word Musalaba. And that is where now this place got its name. Ebyewuunyisa bingi ebyali mu kifo kino ekyatuumibwa Musaalaba ebyatuusa abantu okutandika okukkiriza nti Katonda gy'ali, okugeza abantu bangi baakubwanga laddu ne bongera okukkiriza nti eriyo amaanyi ga Katonda. People in Acholi to believe in the God that is the creator was a tug of war because they already knew their own God. So they wanted something miraculous for them to say, oh, that means what they're telling us is true. So lightning, in one way or the other, helped the missionaries to spread the gospel very well. Because now they would say, yeah, how you see now God is acting. Wano babatirizawo abantu abawera 28 wakati wa 1905 ne 1912. The 26th of November was the first day and the first baptism that took place here when the missionaries came. Mu kiseera kino waazimbibwawo n'ekkanisa eyaggulwawo Pulezidenti Yoweri Museveni nga 26 Novemba 2011. Ku mugguukiriro gw'omulyango oguyingira ekkanisa eno waatimbibwawo amannya g'ababatiza 28. Twagadde okumanya engeri gye baafunamu amannya g'ababatizibwa. Omusumba Zakariya otagamba ku baabatizibwa kuliko omusajja ayitibwa Zakariya Toya. Omusumba yalina muzzukulu wa Toya gwe yali amanyi ng'abeera London eyamufunira amannya gano. As the parish priest, we had a connection with him because we were doing a lot of development. So we needed the people that are here. So he said, if that is the case, I want you to have the names of my grandfather who was baptized there and put them on the wall of the church. I will look for that names. I said, please go ahead and do it. So he went to the Canterbury Cathedral. When he reached the Canterbury Cathedral, he was able to access these names. Kyamala ebbanga ttono ne kiggalwa olw'okusoomoozebwa mu kufuna obujjanjabi mu kitundu ate n'ekyokuba nti abafuzi b'amatwale nabo baali basazeewo okuteeka ekitebe kyabwe mu kifo kye kimu. So in 1906, the district commissioner by then, called Smith, brought the government station and merged it with the mission station at Keyo. Now people became skeptical about them because we had a bad experience of the rule of the white people. Waliwo n'abataka abaafa mu ngeri etaategeerekeka abatuuze ne balowoolereza mu ddiini eng'enyi nti ekazaalabulwa. Because people withdrew their support. But unfortunately also the man who gave the land, the chief of that place called Chief Okelo, who gave the land to the missionaries, also died. And there was a man also who was supporting the Christian work called Bwana. He also died. The people attributed the death of these two people as a result of receiving foreign religion. And people chicken out. Ekyamala eggobe mu kibya ye musumba eyali ayitibwa Puliden eyagenda okuyigga n'akola ensobi eyaviirako okufa kw'omuntu. Unfortunately, they found a woman who was fetching firewood. And you know how we interlace this spear grass to make a string or a rope to tie the bundle of firewood. He made a mistake and shot dead that woman. That made the people actually to run away from the mission station. Mu 1913 ekibinja ky'Abaminsani abalala abaali bakulemberwa Reverend Arthur Brant Fisher kyava e Kampala nakyo ne kyongera okubunyisa enjiri y'ekikristaayo mu bitundu bya Acholi. Bano baazimba amasomero ne bakyusa ne Bayibuli mu nnimi ennansi. Kyokka mu bitundu bya Madi ne West Nile eddiini yalwawo okutuukayo. Missionaries came here in 1918 from Congo. These were the African Inland Mission, unlike the CMS in other parts of the province. They is based in Vora in 1918. Bwete eddiini y'abakulisitaayo bwe yalanda mu bitundu bya Acholi. We twogerera ekitundu kino kyakavamu basaabalabirizi b'ekkanisa ya Uganda basatu balambirira. Eyasooka yali Silvanus Wani ne Janani Lumu yava eno ogatta Henry Luko Rombi enkuyege gwe kyakubira endulu ne kaakano era nga yasuubira okuliisa ekigambo kya Katonda mu kujjukira abajulizi b'omwaka guno e Namugongo ku ludda lw'abakulisitaayo. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.